ngoni sibe nobuntu sinakekelana. Uma sesiqala ke wasithi sidabuka kulento sidabuka eAfrika izilwane sokuqala ukwanda kwezizwe ke siphuma kwakheka izizwe ezinye abangoni ke abe nokubalala lazi lavuswa ngendaba esebalekela umfowabo uSoshangane esuka la eMozambique kuphuma njalo ezogcina lele khona uzwa ngendaba kovuse abangoni uzwa abangoni mozwe redwini ligama labangoni usuyalizwa ingoba abangoni babakhona baphela bavuseleleka ngenxa ukuthi manje seziziningi kakhulu izizwe kukhona na izizwe eziningi kuba bese kuthiwa ukuze lesizwe ungathi umuntu hawu mina kuthiwa ngumsuthu wangumvenda nangishiya ngaphandle sabe sesivuselelwa ke leli gama labangoni kubona abangoni kukhona abanguni okuyi-upper house ngoba abanguni yona ndlu enkulu ngoba umnguni isinyanya sokuqala umuntu bese kuthi olandela lapho kube Thomasai naba laba seKenya abaphathi induku ezinde abaxhumayo abalusa inkomo umfobo kaMnguni loyo bese kube khona uLawu labathi abanye amakhoyikhoyi ukuthi basuka kuqala ke labantu amakhoyikhoyi beza ngase Southern Africa sakhuphuka thina saya eGibhithe bonke labantu abala ukuthi mina phakathi kwenu la abantu bokuqala ababalawula iGibhithe sahlushwa sizwe akuthiwa umbuso akuthiwa uDarius oweqhamuka eAsia Minor la kuthiwa iseTurkey khona owasiphuca iGibhithe ithe abantu bokuqala esa civilization eEgypt ngokuhlulwa ke sabuvele eEthiopia kusabiza ukuthi iNubia kuyiEthiopia kuyiSudan kuyiSomalia ongekho kwemingela losikhathi leso akuseyizwe elilodwa izwe labantu abamnyama elihlangene igama Egypt igama elisho ukuthi is a black land igama lethu thina abantu abamnyama sake sahlala ngoba siyila nje okhokho bethu bokuqala bake bahlala eEgypt ukuthi iEgypt yaloko idliwa ezinye izizwe besihlupha nakuthi nakhona isizalwa se-Egypt abantu abalako 200 bawelela kwiSinai Peninsula bawelela la kuthiwa khona iseMiddle East khona ba-endapha bese-Asia njengobula bonke abantu abakhona emhlabeni bazalwa umuntu omnyama kodwa umuntu omnyama ufihliwe ngesikhathi uNkulunkulu umdali wezulu omhlophe omveli inqange edala abantu eCentral Africa wadala umuntu omnyama thina sisona izakelwane izulu lesika-Adam no-Eva ithi Adam no-Eva abantu abazakhela abantu base-Middle East usidide imqondo basididekile kuyimanje sadalwe eAfrika wathatha ixesha lakhe umdali edala thina leswaye isikhumba sethu sifana nomhlabathi walo lonke izwe umhlabathi wabamhlophe lo mhlabathi usuke uphuwa ungazokhiqiza kuhle ngithi bonke abantu baqhamuka eAfrika umlando uyabaveza ukuthi inkosazana yokuqala yawelela eMiddle East yafika isilwane yasingazi lutho sibizwa kuthiwa abasibiza ukuthi uAdam sasingazi lutho umuntu omnyama owasifundisa ukuthi uma uthatha le ihlangana nale kuphuma umuntu leswaye bathi masebebuthi ukuthi sebenze labakwenzile sibahlele sosithelo ababhinganga amahlamvu emlonyeni amahlamvu bafihla ngawo la ingoba basebenze into ekhombudise ukuhlakanipha befundiswa lenkosikazi emnyama ogama la ekuthiwa uMaishu ngenxa ukuthi ubona lo mlando khona ngathi asisaveli nje indlela yokusifihla singaveli thina beloke befika kabelungu la sebeva kweminyaka wathina nabo ngokomlando wama-Afrika sishiyana ngo-200,000 years sibino 200,000 years engekho umuntu ubizwa ukuthi homo sapiens bonke abantu into homo sapiens baqhamuka eAfrika ubhuku ekulamadama lapha eCentral Africa amakhulu ephuma phansi odakeni leswaye inwele zethu zonke zibheke phansi ngoba saphuma emanzini makuthiwa abaphansi nje bakuthiwa umuntu uyathwasa ulande inyoka emanzini ingoba ngaphansi komhlaba khona omunye umhlaba okhona ophumela ngaphansi kwamanzi futhi amanzi ayahamba la ngaphansi le ndawo ephezulu ebheke olwandle leswawubona kukhona makuthiwa kwakhiwa leyo nto bathi windmill noma wakho ibhoholi ukwazi ukubhola ngoba kukhona amanzi ahamba la nawo suke ebheke olwandle lo wabona ngaphezulu amfife entabeni akhona amanye amanzi ahamba ngaphansi engizokusho la ukuthi njengoba nikhona nje ningasibukeli phansi ukuthi nifihliwe abantu banomona ngani leswa amakhulunywa ngabantu ngeBhayibhelini
akaveli noyedwa umuntu omnyama obizwayo eBhayibhelini kubiza ngathi impilo yaqala eMiddle East kanti impilo yaqala eAfrika bafuduka abantu bashone east bashone west bashona nase-Egypt bawelela ngaphesheya abantu uma sefuna abelungu kuza-ke le-Afrika benomona uzulento ngaleyo uma ukhumbula kahle bakubhalelile eBhayibhelini labo ukuthi bake beza la beshawe indlala baze bakhishwe uMose uyabuza ukuthi bakuthiwa uNkulunkulu ekhethe bona wabe beshawe indlala ngakubo bezizweni lamaqaba la yiko uNkulunkulu wathatha ixesha lakhe akha umuntu omnyama umuntu wonke umuntu okhona emhlabeni usuka la Yesu asinayo namagolide sinamasiliva sinedayimani sinayo yonke into ngoba yonke into iqale eAfrika nabantu abaphilayo baqale eAfrika ngisho ukuthi njengoba ngimila iphuma ebandeni ekuthiwa ikolo esintabangoni esilivuselelayo baye bafika abanye benu besilonta ngomhla ka 5 nesilotshele efolweni sawuphina fusibe nomcimbi-ke omunye futhi soba ngomhla ka 11 August ngoba thina abangoni silima insimu ekinsimu kaNkulunkulu inkosazana yezulu ngesikhathi umdala esidala akasishiyanga sodwa wasishiya nethonga ethonga nomkhulwane inkosazana yezulu elingabonwa ngamehlo nomdala thina simbonamboni ngamehlo simbona ngemisebenzi ubani unomkhulwane yimvelo bayabathi mother nature siyakhula ihlahla sikhule sikhiqize akhula umuntu akhule azala abantu yileyo mvelo leyo thina siyayi-onarisha ngoba ngesikhathi singakabi nawo amasiko we were the first people thina abantu abamnyama ulento ukuba ama-farmers ekade sidala waqala sakhulile ensimini yayinako konke inemfino inayonke into sakhula sathuthuka sadla sijaha nenyamazana sasikhula kule nsimu uma silima le nsimu njalo ngoAugust sikhumbula ukuthi umama wethu unomkhulwane imvelo yasikhulisa singalimi endawo sakwazi ukukhula sasakwazi ukuwama-farmers akekho umuntu okwabe yifama ngaphandle komuntu omnyama leswabethe belungu befika la belokhu bestadisha ukuthi siphila kanje babodwa we are spiritual people siyamsaba umdali okay bakhuluma ngoNkulunkulu umdali wezomhlaba bayamsaba leswabangena ngevangeli nje ukuthi bazosidida imqondo bathi hayi nathi sikhuluma ngalo umdali likhuluma ngayo lesi simphethe la uyena lesimphethe sikhuluma ngayo ungakhohlwa ukuthi if ubuka kahle ufunda kahle imlando ufundile ngiyazi uyile esikoleni abelungu zonke zaphesheya beziloNkulunkulu abangaphezulu ka5 oqala uNkulunkulu wabo kwakuserapis wenobuso obili ngala ubeke emuseum yakho nofika yakhona owesibili uNkulunkulu wabo kwakuZeus wamaGreek owesithathu uNkulunkulu wabo kwakuYanus oqashwe ngawo January owesine uNkulunkulu wabo ku-Osiris owesihlanu uNkulunkulu wabo kuloThura uyena omkhulu oThura abathi the sun god that's why on Sunday noma wakunithathana nithi niyesontweni nikhonza lela langa ngoba kuthiwa is a Sunday kukhonzwa usuku kalanga lokuthiwa uRa belimkhonzayo wongicabanga ukuhlanipheka nganje wena nisho nepolisi inhle kangaka ngethande nishoda mina phuma inhlani uhlaniphile wongicabanga nje wakuthe eBhayibhelini lapho loliphethe lapha kini kuthiwa uNkulunkulu uGenesis 18 wafika wathi endlini kaMose wasatshela ithole linonile indlela uNkulunkulu omhlonipha ngayo ubuhleli lapho nje ubengaphakelwa abantu kuthiwa wathi ithole linonile ehamba namadoda amathathu wongicabanga nje lo uNkulunkulu omhlonipha ngayo esithi ama-Afrika thina is a supreme being akabonwa ngamehlo ubona ngemsebenzi uyakholela uNkulunkulu omhloniphayo otshelwa ngayo ilabe siza bathi umhlaba wakini baphutha nemfuyo yila uNkulunkulu omhloniphayo uhlanipheka ngaka wena noNkulunkulu omhloniphayo uyele kuthiwa abambana uJakobe wamphula inyongo wamphula wambamba la wachuka uJakobe ubeyadlala i-wrestling nabantu uNkulunkulu omhloniphayo wena uyakholela ngokuhleli lapho uNkulunkulu odlala i-wrestling wena Wasithi uNkulunkulu azabona ngamehlo ubona ngemsebenzi wena uyakhona lana abakutshela uNkulunkulu wangempela bakhiphile abantu leswayo uhlupheka ngakho zonke izizwe egijima emhlabeni zisetshenzelwa wena ube wena uwena inkosana yalomhlaba wena ungazwalelizwe lonke jikelele ifuna phesha kwelandi wena ozala abantu nkosazana eAfrika wena izala abantu cela uyiqheke namhlanje uthi wena ozala abantu baseAfrika yonke lento imbudane ebhale lapha yana izinto ezibhalwe ngokomlando wabo ufunde lethu izikroni ufunde ngamakhosi ayikho leyodwa inkosi ekhulunywa ngayo bawukhuluma ngabantu abamnyama kuthiwa umuntu omnyama asefile idemoni uJobe uthini ngoMateyu uthini ngoJohane uthini bonke lapho eBhayibhelini nabo uthini ngawo baphile emhlabeni uthini ngabo uma bakini kuthiwa bakini bamademoni
labaphile emhlabeni lababhali into efihlwa lapha lesongaveli nakanye kodwa besiyimajority nasemhlabeni ingoba balazi iqiniso uNkulunkulu umdali wezomhlaba ukhethe thina uma ngidiniwe yashesha ukuxola uma kumakhaza esabe isikhumba sishintshe noma kuthiwa ngihlala ngile into engiyiyona ngoba mina futhi umuntu omnyama kadina more than 5 years into yomshesha kabi ukuxola why because we are spiritual people uNkulunkulu uphila kuthina ngaphakathi buka belungu basenzeni namhlanje sahlupheka asake baxolise nakanye ithe sabaxolele bengaxolisanga yona khe sabaxolela bengazange abasho lutho baxolise indaba ezekuthini siyabaxolela into namhlanje saqhubeka siyasafara thina ngoba asuka beshe beswebelana labantu besinike into sibanike engenayo sibanike sithatha siya trade bathi no ngeke lamaqaba abanezinto ezihlanje lamaqaba asukeleni isempisha siyodla izinto zabo bawena bezala babephethe into ezu3 iphethe education bephethe civilization bephethe Christianity yiyo lesifunza wona namhlanje sithi thina siyobusa ngamasesifile wathi umlungu ukuthina hayi nina kodwa sigibele Mercedes niyobagibele ezulwini ke nini sitshela lo ukuthi thina asideli lomhlaba babona where are they on Sunday babhukude iphilo into encane ebhishela abafazi bakhona bafuna ukuthi bagibela amagagasi bathi bayasafa ubani ogcwele emasontweni abelungu ugcwele thina wobona bahlupheka kakhulu ugcwele thina emasontweni abelungu wena uyavuma ukuthi lokhu lokhonziswa yena othi wena wakho uyena uNkulunkulu loyo uphethwe umuntu izu3 izinto ephethe impilo yomuntu kukhona umdali phezulu ka left yonke into umuntu uyabe yi-triangle bese kuthi ka left wakhona kube khona nkosazana ezulu omkhulu anomadanage ngoba siphila nesiphethwe yona imvelo isondla ngokudla nalo mofunguzwa uphethwe yona bese uthi ka right kule triangle kukhona amathongo impilo yomuntu omnyama iphethwe yithongo but asiwakhonza amathongo aziyithunywa iwona azinkinga yomuzi ngomuzi sithuma wona ukuthi asikhulumele lethatha khona izibusiso ola kumdali wezulu nomhlaba odalile ake simbona umdali futhi asoze sambona simbona ngemisebenzi yakhe emihle yona ngale engakusho ukuthi imayithu umuntu ukhonza ithongo wobuza ukuthi uJohani uMateyu obhale eBhayibhelini akaze naphile emhlabeni njoba siyibhizi nikhuluma ngabantu nje niyoqala ubhalo wenu umlando wanhlanipheka ngako ukuthi nina ningobani nishumela umlando wabanye abafana bakaJuda ukuthi hey uJuda wenza u1 no2 ubani wahamba phezulu kwamanzi ubani waphosa emlilweni wangasha ngeke ngithi mina mosuka la umuntu okutshela lo ukuthi uma ukhona bakhona abafundisi la athi amadoda kaNkulunkulu akuthathe naku umkhukhu umjondolo asowubasela naka 7 bawabaselwa ka 7 ibona sithi abangene phakathi abafundisi ulayithe ngomlilo make baphuma ngobalandela uhamba nabo ukuthi ngihamba nabo nami ukuthi basurvive emlilweni untanda amabhube esalanjisa sithi abangene phakathi ngiyokhola ukuthi hayi uma labantu bakusaba kanjalo abantu baphila uNkulunkulu wangempela bese nami ngiyabalandela ipropaganda yo usolakala amadoda azokumela ukufa athi sizoyihola le mtsabalazo losi ingane abantu abasha sifuna ukuhamba nani ukuthi sihambe nani le ndlela esizoyihamba kuze masiyishiya la iqhubeke le ndaba uSteve Dikwabula ngoba wayekhuluma ngeBlack Pride ukuba wayekhuluma nomsangano okhuluma ngamadoda akhona ahambe encoyo kuthiwa abantu bani intuthu benza ukunokuthi ushona beshumayela ipropaganda yabanye abafana uvuma lonto na ukuthi umuntu oqala wabomfundisi la yibona naba basell out bonke laba babafundisi basama sell out namhlanje even not today ba sell out ngoba khuluma into ekhuluma ngathi bakhuluma ngento abanye abafana ukuthi benzani ngakubo isikhathi sabo ilapho la ikhona asabi ukuthi namhlanje siyakusho lokuthi zoqaqa umqondo namhlanje sithi i-revolution but a peaceful one ayiqali i-revolution manje isikhathi sabo izoqala kanjani i-revolution ukuthi siyazazi ukuthi thina sipowerful ekube nama-farmers 1 yesona makufikwa la saphuca umhlaba saphucwa nemfuyo ukuthi asiduke sike singazazi ngoba babesaba ukuthi la sasihlala khona okunama place of worship kodwa sitheke wena sasilimsima inkosazana ezulu nomkhulwana sibonga kuyena ngileni sinama highest mountain makukwenzeka sekuthi ivuli ngasani bese siyahamba sithi baba sesenzeni sithwele sekumdalo wezulu sithatha inkunzi emnyama siphezulu itabeni sokucela kumathongo ukuthi uma kuhlambe sengidiniwe siyaxoli siyashweleza leso wayesasuswe endaweni zenzo olahle emaqeleni nje amathafa ethu wonke aphethwe bona labantu
namasoda ayekanga ukuthi alinxexe ukuthi asenze iphupho nawe umhlaba omningi usewona izandla zawo amasonto nansi Adam's mission baliphethwa isonto laseLuthela nansi iAdam's mission la eduze kwethu amasonto nawa alibambile iqhaza ukusiconfuse ukuthi nasibe khona wasiconfuse kanje ngonxiba ephethe phela into ekuthiwa sayisaba umdali wezulu mhlawumbe bakhuluma ngayo sabalandela nama-Muslim nawo ezokuthiwa sikhuluma ngomdali wezulu nomhlaba nawo athi sisho yena lowo nenikhuluma ngayo ngoba thina umdali sinjani siyamsaba umdali engizokusho la ngoba ngiyilanda ukuthi ngoba sithi siyayiqala le revolution ngoba nila abanye benu baphushwe yona imoya ukuthi abeze la bazozwa indaba enje abanye bayaqala ukuthi emhlabeni ngiyaxolisa ukuthi mhlambe uzoba khona uzohlukumezeka ngoba bese etshela uthela uphethe phele indawo ebheke khona izulwini uhamba uthi izulu uzolibona nje atshelwe ngayaxolisa ukuthi ngazi lento abaningi yabahlukumezwa isho nokuyizwa ukuthi kanti ucontent iziqhenye njengoba ngabhaliwe lapho uyafihlwa ukuthi uwena umuntu odalwe umdali lomhlaba wonke owakho wena ozale abantu ngoba kutshela ukuthi nje even nabantu abazala lento Adam neva siyabazi amagama bakhona even namarasta lawo marasta wabona nawo mawuzwa ngoQueen of Sheba igama lakho the siyalazi wakumukenda igama ka owazalo mfethu uManeliki yazophuma khona ohela selasa ngoba seyiTopia nje inkosazana ephuma kuThina la konke sesahlala thina eEgypt sahlala seyiTopia sasuka ngoba sesixabene sizwe kuthiwa ama-Oromo eyasinenzalo yethu ama-DJ eyethu nabantu baphesheya sasuka ekhasehla sabuyela safica umfowethu uMasaya eKenya sahlala kancane khona senza enzansi sesithola ulento ulawuke lo abantu ama-hotel tour kodwa nje funa wazi kahle yonke into la emhlabeni phethe wena mntonyana lesithi lesiqubulo sethu esithi ungathuli ubone ungafeli phakathi bangithi ungathuli ubone wena ungafeli phakathi ungafeli phakathi wena ungathuli ubone ungafeli phakathi ungathuli ubone isiqubulo sabangoni esisebenzisa leso uthi noma kuthiwa lawo colleague zokumisa kona ithemba kungodwa ukuthi akekho umuntu omelana nawe njengoba ngimina amathongo ethu onke la ekhona ayajabula awumshungu nathi amenathi akekho umuntu othi masukhuluma phambi kwakhe akwazi ukuphikisa uyungaka umncane kangaka nje sakayimisa ngotanga zawo wathi ingangabo gogo wamina ngiyakholela ukuthi abantu bareincarnate njobuhleli lapho nje wakwazalwa emhlabeni wazalwa wakhula wabe ingane wabomkhulu wabokhokho saphela isikhulu ukuthi ube lawo okhona ophethe khona ufuna ukubele bheke emhlabeni uzozala bonke abantu bakarothethe emhlabeni bathi akekho umuntu ofa kuphela masuzaphela isikhundla sakho abantu bagadile ekuthiwa ingane zethu ngoyikade emhlabeni funa ubuye uzozala even namantombazane lesifazele umsebenzi walo obezelwe nje aswethunyele wona amakhaya imingcebo emzini abanye abantu abacebile ngokulaletha inkomo lelikhaya bafana balekhaya balobole nabafana balekhaya kwanda abantu belikhaya na uma ngabazala abantu abafana ungasoli ungafuna ukusula unkosikazi wakho iwona amakhetha asuke enza ukuthi kube khona amantombazane kunenhloso ukuthi amantombazane ekhaya ngoba yini umsebenzi wabo nokuthi ke sengivala nje ngosengihlela ngenzansi ikhona lento lesi sihluphe kakhulu la sibona nafona ingane ethiwa amaphara thina enkolweni yesithi amaphara siyisoli ziyangane izangane eziqelwe emgaqweni lapha kuvuka ithongo ezakhiwe ngethongo amakhehla amadala afa abuye emhlabeni lesiyangane ezalwa amantombazane isikhathi esiningi mayizalwa ingane ekhaya kuyakhulunywa kakhulu akhuluma uyise abafowabo bonke udine kuze kudine ngishiye indalo emsamo uma sebexolile abantu basemhlabeni ababathathi imbuzi bayemsamo bathi sakhuluma kabi ngomshado noma sakhuluma kabi ngomzukulu sesiyaxolisa mukeleni umntwana yizibiza lekhaya ikhulele ngahle efike emhlabeni akho umuntu wayijabelela bonke abantu kwaphinduka idlizo uzophinduka nethongo isikhathi ikhula lengane ayibukelekile la bayisa yaza ayinasiphatha sakubayise iphumele ngani iyohlala emgaqweni ayithandi naye kuvuka labantu abakhethe abayakhile uma ngimela igadi la kumina kulone lami kababa nobaba walithatha kumkhulu nomkhulu elithathe eqhoka akazibe khona ivacuum kusuka kumina kuze kuyofika la abantu bokudabuka bokuqala badabuka eCentral Africa la esifuna badabuka abantu abamnyama bele ukho igazi lidlulele lime mina manje igazi la uma mina ngithule lento engiyishoyo ngingayisho kunina
Bangibuza okho ukuthi owasasikhuluma kuwena awukhuluma ngani nalezi yangane. Abantu abaningi abakhuliswanga ngobaba. If sikhona sobaba umsebenzi wethu ukukhulisa lezi ingane ukuthi ufuna sikhule uzibe nemizi zishadelwe zibe nemizi amantombazana agane angangcwatshwe makubo untombazana ingcwatshwe lephi la igane yakho uzuke yithobe lokona ingane zala la igane yakho bazozogana kanjani ingane uma labafana labengayithathi ingane beyiganisa ngoba manje igcine isukile la kumna sengcwatshwa kubo manje lapho ungcwatshwa emzini womuntu lapho kunoba isale kwazi sakhona le igcwatshwa khona bebethi abafana ke la sokhuluma ngespirituality ne-origin cabanga ukuthi sengigoqe konke isikhathi esiyi-1 ukusho origin siqhamaphi nokunana ukuthi we are spiritual people. Asidingi ukuthi ma-Sunday sabe siye emasontweni. Sunday sithatha amageja silima ukudla lasikhona wathina we are the farmers besizondla thina besibondliwa abanye abafana. So sengizobethela ngenzansi nje yona engizoyisho ukuthi funa ngalowesidlala abanye abafana la nabafana abadlala ngani noma wakho uma wakho wazi ukuthi nje nobe nobaba wakho iJerusalem uliphesheya asiqhumi isibhamu eJerusalem lamasona akhe uzibonile isibhamu esiqhuma khona usibonile eJerusalem usibonile kulabantu abazile eJerusalem neJordan olwela amasezulini besho lemihla labantu bedumisa indawo zangakubo futhi bona abantu banike babeli uCanaan iseCanaan la bekhona eSouth Africa abantu bephethwa kumhlaba nje bathi indawo yabi yakubona iCanaan abanikezwa yona ngisho ukuthi ungasoli umuntu ungayi esontweni ngesonto mafuna ukukhuluma nomdala wesinomhlaba ongena endlini kini uvala isicapha utshele obaba wakho ingane amajajulole ibhluwe ayitsheli ubaba itshela uma bese uma atshela ubaba mangifuna ukubona isilo samabandla phesha kothukela fanele ngiqale enkosini yami la kaMakhanya yebo ngiqonde esilweni nje ihamba i-defense system yonke into ifika khona ngithi zoqala imqondo namhlanje ngiyazi abanye lento engibashoyo izowaphatha kabi ngoba ngize ngasho ukuthi beke kubona bebamba yasezulwini ezulwini yeke uzuye mase ushonile nje usakokhokho bakho lokuphika ufike ngazi khona iBhayibheli incwadi yomlando ngaphandle imnyama ikhomba ukuthi abanikazi bezwe bomhlaba abantu abanyama lo mbala ored ubona igazi elachithwa kuthina sifakwa lenkolo mahala leswali iBhayibheli ired la emaphejini ngaphandle imnyama ngaphandle ingoba yithina abanazo umhlaba ungathula ubone phakathi